Okay, thank you. Today we will discuss about the financial statement. Financial statement means financial condition, financial position to know. Okay, how we can to know or justify or determine or examine the financial position. Okay. Say for example, here shows a short and simple definition. Written records that conveys the business activities and financial performance of a company. That's mean to know the business activities and performance, how much performance, what activities are done in a organization. That is focused by a financial statement. Okay, financial statement means অর্থনৈতিক একটা বিবৃতি বা একটা বিবরণী। এই বিবরণীর মাধ্যমে একটা প্রতিষ্ঠানের কি করা হয়, কি কার্যাবলীগুলো করা হয় এবং তার পারফরমেন্সটা কি, সেইগুলি জাস্ট রেকর্ড করা হয়। এই রেকর্ডটা করা হয় যারা জানতে ইচ্ছুক বা ইন্টারেস্টেড পার্টিস তাদের উদ্দেশ্যে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট। So to determine or justify the financial position or condition, there are a cited format, but next class we will try to a format of financial statement and one or two example and problems highlights and try to solution. But today theoretical base and formula try to discuss here. Okay, understand what I say about this? Okay. So at first, the financial statement is a recording system or process where financial activities and financial performance are tried to determine or justified and focus. Okay, that is called a financial statement. Again, I try to see financial statement হিসেবে একটা আর্থিক বিবরণী যেখানে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস গুলি লিপিবদ্ধ করা হয় এবং পারফরমেন্স যাচাই করা হয়। একটা কোম্পানি কতটুকু প্রফিট বা কতটুকু লস, কতটুকু দায় আছে, কতটুকু অ্যাসেট আছে, এইগুলি জাস্ট জাস্টিফাই করা হয় রেকর্ডের মাধ্যমে। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট। ফাইন্যান্সিয়াল মিন্স আর্থিক এন্ড স্টেটমেন্ট মিন্স বিবরণী আর বিবরণ। ওকে, but now I am going to another slide. Here I mentioned the types of financial statement. How many types? There are how many types of financial statement? Or we try to the financial statement by focusing four category. Number one, income statement. Number two, balance sheet. Number three, statement of change in equity. That means owner's equity or retained earnings. Another name, cash flow statement. A minimum is four category. We can divide it, the financial statement, by four category, and ultimately we can say we can express or disclose the financial statement by four category. Number one, income statement. Number two, balance sheet. Number three, statement of change in equity. That means owner's equity. And another name, retained earnings. Another name, capital statement. And cash flow statement. This is the four category we can show the financial statement. At first, income statement. Income means আয়। Statement means বিবরণী, আয়ের বিবরণী, আয়ের বিবরণী। Income statement, by income statement we can determine or we can examine profit and loss, how much profit and how much loss in the organization. That is focused by income statement. One side income and another side expense or loss. If income more, ultimately shows a profit. If income less than expense, shows ultimately loss. Clear? Again say, ইনকাম স্টেটমেন্ট আয়ের বিবরণ, আয় ব্যয়ের বিবরণী। এখানে আয়গুলি এক পাশে করা হয়, ব্যয়গুলি আরেক পাশে করা হয়, মাইনাস করা হয়। আয় থেকে ব্যয়গুলি মাইনাস করা হয়। আয় যদি বেশি হয় প্রফিট হয়,
আয় যদি কম হয়, লস হয়। দ্যাট ইজ ইনকাম স্টেটমেন্ট। ওকে, balance sheet just we try to determine the position of asset and liabilities. To know the position of asset and liabilities, অর্থাৎ asset and liability position জানার জন্য যে বিবরণটা করা হয় তাকে বলা হয় ব্যালেন্স শিট। How much liabilities to pay by asset we just express by the form, by the uh, particulars, by the balance sheet. Okay, so ultimately in the balance sheet, left hand side and asset we try to design, and right hand side we try to design a liabilities. Okay, this is the balance sheet, and next time we try to show a details balance sheet and income statement. And now I am trying to at short explain according to this. Another statement of change in equity, that's the owner's equity. Owner's equity means shareholder or entity concept. That's mean in Bangla, the মালিকানা বিবরণী। মালিকানা বিবরণী, মালিক এখানে টাকা ইনভেস্ট করে ক্যাপিটাল নামে, মালিক এখান থেকে উত্তোলন করে, তুলে নেয় উত্তোলন নামে, এবার মালিক এখান থেকে ইন্টারেস্ট পায়, অর্থাৎ কতটুকু প্রোভাইড করলো, কতটুকু উঠায় নিল, এই অ্যাকাউন্টগুলি বা হিসাবগুলি এই বিবরণের মাধ্যমে দেখানো হয়। দ্যাটস মিন statement of change in equity is a statement where capital purpose and profit purpose are designed here. How much owner give or invest in organization, and how much drawings from the organization. Just plus and minus. Okay, if income more and profit or net profit, plus drawings minus. Ultimately balance, this balance is owner's equity. Okay, before you try to solve the equation, one kinds of equation, the balance sheet statement of change in equity. Cash flow statement, cash in and cash out, then you plus and minus how much balance at the end of year. Okay, cash flow statement, another we just to two types: direct cash flow statement and indirect cash flow statement. But we cannot solve the mathematical problems by cash flow statement. Cash flow statement is I think no need here discuss. So here I only focusing point is three: income statement and balance sheet and statement of change in equity. These three I try to highlight and very briefly. And cash flow statement, I think no need, I just hints you. Cash flow statement just how much cash generate at the end of the year. Just we are determine. Left hand side cash in, right hand side cash out. Then we try to plus minus how much balance. It is a direct method, but indirect method somewhat difficult. I think no need here discuss indirect method because it is a very advanced level. This semester these classes are very fundamental or basic of engineering accounting. I try to focusing point about very basic or very fundamental related. Okay, now I am a details discuss about the income statement. This is the income statement. Income statement is আয় এবং ব্যয়ের বিবরণী. How much revenue, how much income, and how much expense. Then we can determine gross profit or net profit. Okay, gross profit and net profit. So by income statement, we can justify or determine number one, gross profit, number two, net profit. And again I try to say income statement আয় ব্যয় বিবরণী, এই বিবরণী থেকে আমরা কতটুকু মোট মুনাফা অর্জন হয়েছে এবং কতটুকু নিট মুনাফা বা নেট মুনাফা অর্জন হয়েছে
এই দুইটি আমরা এখান থেকে জানতে পারি। ঠিক আছে? বা আমরা এখানে ডিটারমাইন করি বা এক্সামাইন করি। ইনকাম স্টেটমেন্টের মাধ্যমে গ্রস প্রফিট এবং নেট প্রফিট কত তার পরিমাণ জানা যায় একটা বছর শেষে একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য। ঠিক আছে? Do you clearly understand what I say about this? Anyone response with me? Yes, sir. Understand. তো ইনকাম স্টেটমেন্টের মাধ্যমে আমরা কি কি জিনিস আইডেন্টিফাই করতে পারি? স্যার প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয়ের হিসাব। আমি কি এটা বলে আমি বলেছি যে ইনকাম স্টেটমেন্টের মাধ্যমে কতটি জিনিস আমরা পাই? একটা মোট গ্রস প্রফিট, নাম্বার 2 নেট প্রফিট। ওকে, গ্রস প্রফিট এন্ড নেট প্রফিট। ইউ মাইন্ড ইট? ওকে? জি স্যার, আমরা এটাকে বলি মোট লাভ এবং নিট লাভ আর কি। Yes, মোট লাভ and net লাভ in Bangla. Okay? So everybody clear? By income statement we can determine gross profit, জি স্যার। number 1, number 2 net profit. Okay? Yes, sir. Okay. তাহলে এখানে ইন্ডিকেটর আছে দুইটি, গ্রস প্রফিট এন্ড নেট প্রফিট। ইনকাম স্টেটমেন্টের মাধ্যমে দুইটা জিনিস আমরা পাই, একটি হলো গ্রস প্রফিট আর একটি হলো নেট প্রফিট। ইনকাম স্টেটমেন্টের মাধ্যমে আমরা পাই। কিভাবে পাই আমরা পরে জানার চেষ্টা করব। Now I am going to discuss what is the purpose of the income statement. What is the purpose of income statement? I try to show here a very simple and short pointing out here purpose of income statement. At first, show the net income or gross profit shows to here to show. Then to compare the current fiscal period with previous. That's mean আমরা তুলনা করি এখানে যে বর্তমান বছরের সাথে বিগত বছরে কতটুকু আমাদের ডিফারেন্স হয়েছে প্রফিটের, সেটা তুলনা করার জন্য আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টটা করি। And finally to compare the companies with the other similar companies, অর্থাৎ একই জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানির সাথে আমরা কম্পেয়ার করি যে কোম্পানি কোন প্রতিষ্ঠানে কতটুকু লাভ হয়েছে কতটুকু লস হয়েছে। এই কম্পেয়ার করার জন্য আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করি। ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করার উদ্দেশ্য তিনটি আমি এখানে দেখিয়েছি। ঠিক আছে? Again, we will know another angles of the purpose of income statement. Purpose of income statement, another angles, assessing the profitability. Profitability assessing. আমরা জাস্ট মূল্যায়ন করি প্রফিটাবিলিটি, হাউ মাচ প্রফিট আর্নড ইন দিস ইয়ার, হাউ মাচ প্রফিট আর্নড বিটুইন 2, 3 or 4 or more than one institution. Which institution more profit, which institution less profit, just will justify or assessing. Then evaluating the operational efficiency, just to justify, to show the operational efficiency, which managers more technique are more skillful, just we try to identify by preparing an income statement. Those managers are very skillful or are highlights as a talent who are earn more profit or more earning capacity comparatively loss or expense. Okay, আমরা অপারেশনাল এফিসিয়েন্সির মাধ্যমে বোঝাই যে একটা প্রতিষ্ঠান তার উপার্জন ক্ষমতা কতটুকু বা একজন ম্যানেজারের স্কিলটা কতটুকু, সেটা তার উপরে নির্ভর করে। তার স্কিলফুল, তার ট্যালেন্টটা তার অপারেশনাল এফিসিয়েন্সির উপরে নির্ভর করে। সে যদি মোর ট্যালেন্ট বা মোর এফিসিয়েন্সি হয় তাহলে সে মিনিমাইজ কস্ট অর এক্সপেন্স and maximize profit. To justify here the how much capacity earned a organization within a year or at the year of end. Okay, অর্থাৎ অপারেশনাল এফিসিয়েন্সিটা তার কর্মক্ষমতা কতটুকু সেটাকে যাচাই করা হয় ইনকাম স্টেটমেন্টের মাধ্যমে। যদি তার কর্মক্ষমতা বেশি থাকে, প্রফিট
অরিজিনাল হার বেশি থাকে, মোর এফিসিয়েন্সি। ওকে, এই এফিসিয়েন্সিটা যাচাই করা হয় এই ইনকাম স্টেটমেন্টের মাধ্যমে। And number 3, forecasting the future performance. Future performance forecasting. The future performance are depend on the current performance. Current performance is good, and they try to better performance in future. So this forecasting the future performance on the help of current year or current base analysis. And finally, assessing growth potential. Growth potential, that's how much growth than previous year, than other organization. Just growth rate, we try to identify, we try to determine, we try to examine how much growth in this institution. Basically, we can examine the growth rate, profit divided revenue or sales into 100. By this formula are used to determine the growth of the organization. Okay. Now I am going to another point here, discuss the gross profit and performance. Okay. Gross profit. You try to see here. Gross profit and short version GP. Percentage is a measure of a firm's profitability at a gross level. A gross profit is the difference between sales and cost of goods sold. Okay, how we can determine the gross profit? Gross profit you can determine by the formula sales less cost of goods sold, sales minus cost of goods sold. Then we can determine GP. The GP percentage is also known as gross profit margin. Gross profit percentage we can show as gross profit margin. How we can determine gross profit margin or gross profit percentage? GP or gross profit divided sales into 100. This is the formula to determine or to identify the gross profit margin or gross profit percentage. So gross profit percentage and gross profit margin is same. Okay, but you mind it, how you can identify or determine gross profit? Again, just use a formula. Gross profit is equal to gross sales. Here is the net sales. Net sales less cost of goods sold. This is the gross profit, that's been GP. And gross profit percentage or gross profit margin is equal to gross profit divided sales into 100. This is the formula to identify gross profit or gross profit margin. You are clearly understood? Clearly understand? Yes, sir. One thing you need to more explain that here sales into 100. This is Yes. the cost of goods sold. Cost of goods sold. Cost of goods sold. Yes, sir. Exactly. Sales into 100. It is the is it cost of goods sold? You use cost of goods sold when you try to GP. Gross profit is equal to sales minus cost of goods sold. Sales less cost of goods sold. Okay. Say for example, you sales 100 taka but cost 80 taka, but your profit ultimately 20 taka. 20 Okay. taka. Okay, sir. Understand, sir. Okay. Okay. But now you try to growth rate or percentage. How much percentage? You then try to identify or determine percentage. GP divided sales into 100. Say for your GP, gross profit 20 divided 100 your sales into 100 is equal to gross margin or gross profit margin or gross profit percentage. Okay. Okay, sir. Understand, sir. Okay. You try to see the evaluation of GP percentage or advantage or disadvantage. You just try to see advantage. It is easy to calculate indicated about the cost efficiency.
It's another benefited financial health of company, periodic review of company, direct cost related. Uh, then it is base for calculation other profit ratio. Other profit ratio, you try to use other profit ratio, how you can ratio. It acts as a guideline for companies adjusting price to earn maximum profit. You just try to know how much profit or more profit or less profit. You just you just you can determine by this formula. It is useful tools for company to measure the performance with the industry company. It is the advantage, huh? Just and disadvantage maybe the cost of material may vary because of the inventory valuation method such as LIFO, FIFO, and weighted average method. Thus, material cost, FIFO, LIFO, weighted average method is cannot determine by this formula. Exactly, we cannot determine exactly LIFO, FIFO, weighted average method. LIFO, FIFO, it is a inventory control system. LIFO, FIFO, weighted average is a material control system or material control technique. Okay. It measures only profitability of firms and ignores the other factors. You just see the disadvantage and advantage. If you try to understand how we can determine the gross profit, how we can determine gross profit margin or gross profit percentage, and you will gradually understood is its benefit and its advantage. If you can identify gross profit percentage, the how advantage from this, you just automatically know when you clearly understand the GP. Okay. Now I am going to the sales and cost of goods sold. How we can determine the sales and cost of goods sold. Okay. Sales actually is the net sales. Sales means net sales. Okay. Okay, sir. This is the net sales. Net sales formula. How we can determine the net sales? Net sales at first gross sales minus sales return minus allowance, sales allowance and sales discount, then net sale. How we can determine the net sales? Gross sales minus sales return minus sales allowance minus sales discount. It is a net sale. Sir, You here can transmission, মানে sales for transmission, that is gross sales. গ্রস সেল মানে মোট বিক্রয়, মোট বিক্রয়, মোট রিটার্ন। আপনি বিক্রয় করেছেন মনে করেন যে 10 লক্ষ টাকার জিনিসপত্র, আপনার রোবট বা আপনার ইঞ্জিন যেগুলো আপনি বিক্রয় করেছেন 10 লক্ষ টাকার, কিন্তু সেখান থেকে দেখা যায় আপনার ডিফেক্ট হয়েছে, আপনার কিছু মেকানিক্যাল ডিফল্ট হয়েছে, ঠিক আছে, বা যান্ত্রিক কোনো সমস্যা হয়েছে বা কোনো জিনিসের যান্ত্রিক সমস্যা, এই জন্য আপনাকে রিটার্ন দেবে। এই রিটার্ন দেখলে আপনাকে মাইনাস করতে হবে, অ্যালাউন্স দিতে হয়, যে আপনি সেল করেছেন তার জন্য কিছু অ্যালাউন্স তাকে দিতে হয়। তারপর আপনার ডিসকাউন্ট, যে আপনার একটা কন্ডিশন দেন যে আপনি যদি এই সপ্তাহের ভিতরে বা 2 দিনের ভিতরে বা 10 দিনের ভিতরে যদি আপনি এটা সেল করতে পারেন বা আপনি এটা বিক্রয় করতে পারেন বা বিক্রয় হয়, তাহলে আপনি তাকে ডিসকাউন্ট দিবেন। সেই ডিসকাউন্ট থাকলে মাইনাস করতে হয়, অ্যালাউন্স থাকলে মাইনাস করতে হয়, আবার আপনার Okay. সেল রিটার্ন থাকলে আপনার মাইনাস করতে হয়। অ্যালাউন্সটা আপনাকে আবার বলে দেব, মনে করেন যে আপনার সেলস করবেন, সেলস এখানে কিছু আপনার ক্ষতি হতে পারে, সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কিছু টাকা সঞ্চয় করে রাখা হয়, কিছু পুঞ্জীভূত করে রাখা হয়, যাতে যদি সাডেনলি যদি আপনার লস হয়ে যায় বা বিক্রয় কেন্দ্রে যদি লস ঘটে, কোনো কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে যায়, সেই অ্যালাউন্স থেকে আপনারা এটা পূরণ করতে পারেন, এটাকে অ্যালাউন্স বলা হয়। তো গ্রস সেলস এর সাথে সেলস রিটার্ন, সেলস অ্যালাউন্স আর সেলস ডিসকাউন্ট মাইনাস করে আপনার নেট সেলস বের করতে হয়। জি স্যার, নেট নেট পরিবহনটা সেলস এটা বলছিলাম আর কি, জাস্ট পরিবহন খরচটা মানে গ্রোস সেলস এর আন্ডারে থাকবে। নো নো নো, যদি থাকে যে পরিবহন, বিক্রয় পরিবহনটা সাধারণত আমরা ওই খরচ হিসেবে দেখা যায়, ক্রয় পরিবহন যদি থাকে আমরা সেলসের সাথে বিবেচনা করি, ঠিক আছে। এখানে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান তারা ওই বিক্রয় পরিবহনটা এই পরিবহনের সাথে সেলসের সাথে যোগ করে দেখায়, কিন্তু আসলে এটা নীতিগত দিক থেকে ঠিক না। বিক্রয় পরিবহন যখন হয়ে যায় তখন এটা
এটা ইনডাইরেক্টলি কস্ট হিসেবে ট্রিটমেন্ট করা হয়, ঠিক আছে? তো কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান তারা দেখায় এখানে আপনার যে অ্যাকাউন্টিং এর যে কনসেপ্ট বা প্রিন্সিপাল আছে, তারা এখানে সিগনিফিক্যান্ট কনসেপ্ট বা তারা সিগনিফিক্যান্ট যে কনসেপ্ট তারা এটা হাইলাইটস করে যে কোন প্রতিষ্ঠান কোনটা সিগনিফিক্যান্ট হিসেবে দেখায়, ঠিক আছে? ওকে স্যার। ওকে, নাও আই এম গোইং টু ওই অ্যানাদার স্লাইড, বাট আমরা নেট সেলসটা এখানে দেখতে পেয়েছি কিভাবে নেট সেলসটা বের করা হয়। আচ্ছা, নেট সেলস বের করার what is the main reason to determine the net sale? Anyone? মেন রিজনটা কি? আমরা নেট সেল বের স্যার আমার কেন নিট বের লাভ, করি? নেট সেলস বের করে আমি ওইখান থেকে নিট লাভটা বের করতে পারবো। ইয়েস, আমরা নেট লাভটা বের করতে হলে আমরা নেট সেলসটা প্রয়োজন আছে, ঠিক আছে? ওকে, another gross sales. Sometimes you see the total sales, sometimes you see unit price and original sale price. Unit, say for example, you want to 5 mechanical engineer device or any engine 5, every unit price are highlighted, then unit and original sale price, total sales. Okay, sometimes you see net sales plus sales return plus sales allowance plus sales discounts, ultimately gross sales. Okay, gross sales and net sales, how we can determine net sales, how we can determine the gross sales. Okay, this is the net sales. Okay, but here it is gross sales. When you try to identify gross sales, then you everything are plus with net sales. Okay, when you try to net sales, everything are minus from gross sales. অর্থাৎ যখন নেট সেল বের করতে বলা হবে তখন গ্রস সেলের সাথে সবকিছু মাইনাস করা হবে, যখন গ্রস সেল বের করতে বলা হবে তখন নেট সেলের সাথে সবকিছু প্লাস করা হবে, অর্থাৎ রাইট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড। আর ইকুয়েশন আমরা যে ইকুয়েশনটা করেছি যে বাম পাশের অংশে ডান পাশে গেলে ডান পাশের অংশে বাম পাশে গেলে প্লাস মাইনাস করা হয়, ঠিক আছে? ওকে, কখনো আপনার গ্রস সেলের পরিমাণ বের করতে বলা হয়, কখনো নেট সেলের পরিমাণটা বের করতে বলা হয়। নেট সেলের পরিমাণটা যখন বের করতে বলা হয় তখন গ্রস সেলের সাথে সবকিছু মাইনাস করা হয়, যখন গ্রস সেল বের করতে বলা হয় তখন নেট সেলের সাথে সবকিছু প্লাস করা হয়ে যায়। নেট সেল প্লাস সেলস রিটার্ন প্লাস সেলস অ্যালাউন্স প্লাস সেল ডিসকাউন্ট। ওকে, মানে কি? okay, sometime highlights as a total or gross sales, no problem. Sometime highlights sales and unit volume. Okay, say for example you want to sell a 5 mechanical engineer engine, every engine 5 lakh, you want to sell 5 engines. The total how much gross sell? Okay, guys, just into একটা গুণ করে দিলে একটু পেয়ে যাবেন। তো আমরা এখানে নেট সেলসটা বের করতে কিভাবে বের করতে হয় জেনেছি, গ্রস সেলসটা কিভাবে বের করতে হয় আমরা জেনেছি, ঠিক আছে? গ্রস সেল বের করতে হলে আপনাকে net sales এর সাথে সবকিছু যোগ, আর নেট সেল বের করতে বলা হলে গ্রস সেলের সাথে সবকিছু মাইনাস। এটা মাইন্ড ইট, হ্যাঁ, কেয়ারফুলি মাইন্ড ইট। Now I am going to another slide, cost of goods sold. Cost of goods sold. How we determine cost of goods sold? How we determine cost of goods sold? We need to know that gross profit or Yes. You it is so. At first, you take to gross profit. To determine a gross profit, two tools or two items have to identify at first. Gross profit, sales, that's mean net sales. Sales less cost of goods sold. But we try to know about sales, how we can gross sales. Okay, gross sales, net sales, we can know how I identify or determine. Now I am going to
determine how we can determine cost of goods sold. This cost of goods sold. So cost of goods sold and net sale 10টা পর্যন্ত have to identify to determine gross profit. অর্থাৎ gross profit কে নির্ধারণ করতে হলে আপনাকে প্রথমে দুইটা জিনিস জানতে হবে, একটি হলো নেট সেলের পরিমাণ কত আর একটা হলো গ্রস কস্ট অফ গুডস সোল্ড এর পরিমাণ কত। তো আমরা নেট সেল পরিমাণটা আমরা জেনেছি কিভাবে বের করতে হয়, নেট সেলটা বের করতে হয় গ্রস সেলের সাথে সবকিছু মাইনাস করে নেট সেল বের করতে হয়। আর কস্ট অফ গুডস সোল্ড কিভাবে বের করতে হয় আমরা এখন জানাচ্ছি। Cost of goods sold is equal to beginning inventory, opening stock, purchase inventory. That means net purchase. Purchase means net purchase, and minus ending inventory. Ending inventory means a closing stock. অর্থাৎ বছরের প্রথমে কোনো আপনার কোনো দ্রব্য সামগ্রী বা আপনার কোনো ম্যাটেরিয়ালস আছে কিনা, তারপর কতটুকু আপনি পারচেজ করেছেন, তারপরে আপনি কতটুকু আপনার এন্ডিং এ রয়ে গেছে বা আপনি কতটুকু বিক্রয় করতে পারেননি, কতটুকু এন্ডিং বা অবশিষ্ট আছে। তাহলে কস্ট অফ গুডস সোল্ড বের করতে হলে আপনাদের মাথায় রাখতে হবে বিগিনিং ইনভেন্টরি প্লাস পারচেস ইনভেন্টরি মাইনাস এন্ডিং ইনভেন্টরি, অর্থাৎ বিক্রিত পণ্যের উৎপাদিত খরচ। এটা বের করতে হলে আপনাকে দেখতে হবে যে বছরের প্রথমে আমার কতটুকু আছে, আমার আইটেম বা ম্যাটেরিয়ালস বা আমার ইউনিট কতটুকু আছে, আর কতটুকু আমরা ক্রয় করেছি, আর কতটুকু আমাদের অবশিষ্ট আছে। অবশিষ্ট যেটা আছে আমরা মাইনাস করে দিব, তাহলে আমরা বর্তমান বছরে কস্ট অফ গুডস সোল্ড পেয়ে যাব। ঠিক আছে, তাহলে আমরা নেট সেলস কিভাবে বের করতে হয় জেনেছি, কস্ট অফ গুডস সোল্ড কিভাবে বের করতে হয় জেনেছি। এখন আমরা সহজে জানতে পারবো যে গ্রস প্রফিট কিভাবে বের করতে হয়। তো গ্রস প্রফিট বের করার এই যে এখানে আসেন, গ্রস প্রফিট আমরা কিভাবে বের করতে হয়, সেলস মাইনাস কস্ট অফ গুডস সোল্ড। How we can determine sales we already know, and how we can determine cost of goods sold we have already known. অর্থাৎ আমরা অলরেডি জেনেছি কিভাবে নেট সেল বের করতে হয়, কিভাবে কস্ট অফ গুডস সোল্ড বের করতে হয়। আলটিমেটলি আমরা গ্রস প্রফিট কিভাবে বের করতে হয় আমরা জেনেছি। তাহলে গ্রস প্রফিট বের করতে হলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে সেলসটা কত আছে আর কস্ট অফ গুডস সোল্ড কত আছে, এই দুইটি জিনিস আমাদের জানতে হবে। কিভাবে সেলস বা নেট সেলস আমরা সেটা জেনেছি, আর কিভাবে কস্ট অফ গুডস সোল্ড বের করতে এটিও আমরা জেনেছি। তাহলে আমরা এখন গ্রস প্রফিটটা বের করতে পারবো আশা করি। ক্লিয়ারলি আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই সে অ্যাবাউট দিস? বড় একটা Yes, sir, understand. Everybody? Yes, sir. ওকে, তাহলে আমরা দুইটি জিনিস জেনেছি যে নেট সেলস আমাদের প্রয়োজন হবে আর কস্ট অফ গুডস সোল্ড প্রয়োজন হবে গ্রস প্রফিট বের করতে হবে। ঠিক আছে, গ্রস প্রফিট বের করতে হলে হ্যাভ টু মাস্ট আইডেন্টিফাই টু আইটেমস, at first net sales then cost of goods sold. Net sales minus cost of goods sold, you can ultimately we will get gross profit GP, and GP percentage or margin, gross profit divided sales into 100. Okay, okay, here is the three items. First, beginning inventory is a very easy, and everybody you see at first what item and purchase. This purchase means net purchase. This purchase means net purchase, and finally ending inventory. So to identify or to determine, to examine cost of goods sold, have to know about three items. At first, opening inventory, how much opening at the year, purchase, how much currently you purchase, and ending inventory, how much are remain in the year. Okay, অর্থাৎ কস্ট অফ গুডস সোল্ড বের করতে হলে আপনার তিনটে জিনিস আপনাদের মাথায় রাখতে হবে, কতটুকু প্রথমে ছিল, কতটুকু আমরা পারচেজ করেছি, আর কতটুকু আমাদের অবশিষ্ট রয়ে গেছে। ঠিক আছে, এই তিনটে জিনিস আমাদের রাখতে হবে। এখন পারচেজটা বিগিনিং ইনভেন্টরি ক্লোজিং ইনভেন্টরি সরাসরি দেওয়া থাকে, এই পারচেজটা আমাদের আবার আইডেন্টিফাই করা শিখতে হবে কিভাবে নেট, এই পারচেজ মানে তো নেট পারচেজ। এই পারচেজটা আমরা কিভাবে পাই আমরা সে সম্পর্কে এখন জানার চেষ্টা করবো। দিস ইজ
computation of the net purchase plus freight in, that's mean ক্রয় পরিবহন, purchase plus freight minus purchase return or allowance minus purchase discount taken is equal to net purchase. দেখেন net purchase আমাদের বের করতে হলে এই সিকোয়েন্সটা ফলো করতে হবে। পার্সেসের সাথে ক্রয় পরিবহন থাকলে যোগ করতে হবে, পার্সেস রিটার্ন বা অ্যালাউন্স থাকলে মাইনাস করতে হবে, পার্সেস ডিসকাউন্ট টেকেন থাকলে মাইনাস করতে হবে, দেন নেট পার্সেস। ঠিক আছে? তো আলটিমেটলি আমরা কস্ট অফ গুডস সোল্ড কিভাবে বের করতে আমরা জানতে পারলাম যে বিগিনিং ইনভেন্টরি প্রয়োজন, পার্সেস কতটুকু করেছি আমাদের প্রয়োজন, আর এন্ডিং ইনভেন্টরি তো সরাসরি দেওয়া থাকে, মাইনাস করতে হবে, তখন আমরা কস্ট অফ গুডস সোল্ড পেয়ে যাব। তাহলে কস্ট অফ গুডস সোল্ড আমরা পেয়ে গেছি, নেট সেলস আমরা পেয়ে গেছি, আমরা গ্রস প্রফিটও পেয়ে গেছি। তো আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো গ্রস প্রফিট বের করা। আমরা একটা গ্রস প্রফিট এখন বের করেছি, তাহলে আমাদের 1 নাম্বার কন্ডিশন কমপ্লিট, আমরা গ্রস প্রফিটটা বের করা শিখতে পেরেছি। এখন আমাদের নেট প্রফিটটা কিভাবে বের করতে হয় সেই সম্পর্কে আমরা আলোচনা রাখবো ইনশাআল্লাহ। নেট প্রফিট মার্জিন, নেট প্রফিট রেশিও, net profit divided revenue, that means sales, net sales into 100. Same. Now this is the net profit, how we can determine net profit. Okay, তো আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করার মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটি, একটি হলো গ্রস প্রফিট পরিমাণ জানা, কতটুকু গ্রস প্রফিট আছে, 2 নম্বর হলো নেট প্রফিট কত টাকা আছে জানা। তাহলে ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে দুইটি, একটি হলো গ্রস প্রফিট মোট মুনাফা নির্ণয় করা, আর নাম্বার 2 নেট প্রফিট নির্ণয় করা। তো মোট প্রফিট আমরা নির্ণয় করতে পেরেছি অলরেডি। ঠিক আছে, এখন আমরা দেখব যে নেট প্রফিটটা কিভাবে নির্ণয় করা হয়। ইউ জাস্ট ডাইরেক্টলি শো দ্য ফর্মুলা how we can determine a net profit. Net profit is equal to gross profit plus indirect income minus indirect expense or cost. It is a net profit. And net profit, another way we can determine gross profit. How we can determine gross profit? Gross profit is equal to net sales minus cost of goods sold. Again, reply again. I try to show here. Okay. তো ইনকাম স্টেটমেন্টে বের করার মুখ্য উদ্দেশ্য কি বলেন তো একজন? স্যার নেট প্রফিট এবং গ্রস প্রফিট বের করা। হ্যাঁ, গ্রস প্রফিট আর নেট প্রফিট বের করা। গ্রস প্রফিট কিভাবে বের করতে হয়? স্যার সেলস থেকে মাইনাস করতে হবে কস্ট অফ গুড সোল্ড। আচ্ছা, নেট স্যার, সেলসটা কিভাবে বের করতে হয়? নেট সেলস সেলস থেকে আমার যে সেলস পরিবহন, তারপরে